Hello, my friend! Продолжаем играть. Серия 159. Bouncing tentacular. I finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you... Just yesterday, I spent hours... Значит, я приперлась изучать новое заклинание. Ready to learn flipendo? Chin up. Keep a... You will want to focus with this spell. Что оно из себя у нас интересно представляет? Круголеты какие-то. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind. Извиняюсь, что прерываю. Please. Ага. Ну, понятно. Кручу-верчу, запутать хочу. Угу. Что же там случилось-то? Так, Себастьян, я тебя внимательно слушаю. Боже мой, я волнуюсь. Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why he had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Так, ну, конечно, я... Так и есть, мы сделали то, что должно. Ну ладно, я сожалею. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Но я никому не расскажу. Но это не точно. I'm glad you... When I know more, I shall send an owl. Угу. Так, ты еще же со мной... Да я за него вообще не переживаю. Ладно, пацаны, разбирайтесь. Вообще, Себастьян, ты же хотел со мной вот еще что. Ага. We were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. Да что ты все ноешь-то? No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. Мне кажется, Себастьян использует вот это заклинание, которое мы видели в омуте памяти, как снимает боль. Высасывает боль из человека. Вот, мне кажется, подобное Себастьян хочет сделать. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. А что произошло? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar light. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. Please avoid
anything to Надо do же, with какой that наследник spellbook. Салзара Слизерина. Порядочный мальчик. Those references in the book. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until I hope Sebastian pursues this Да, no угомонится further. он, конечно. Ничего он не It would mean a угомонится. lot. Ничего он не угомонится. Так, кто меня будет учить остальным непростительным? Я готова. Хочу империю. И Авада Кедавру. Ждать. Anne is getting worse. If Ане there's все any хуже. chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. Триптихи. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know, And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby. do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. Как How do мы we want to handle поступим? this? А как мы поступим? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Да. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see. Ну что ты все рассказываешь, After блин, you. после вас. Главное, зовет меня, но иди-ка ты первая. Угу. Ну и пойду. Ну и пойду. Чё там, карланчики? На There they месте? are, up ahead. Не I'll let you впереди. lead. Давай, веди. Ай, не могу. Так. Будем пытать. Будем пытать. Ладно. Ну, не знаю, есть ли смысл притворяться этой невидимкой. Все равно ничего у меня не получается. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Никто не должен войти в эту Hogwarts шахту. loyalists are out for blood. Ой, да идите вы все. Afraid to Все, понеслась. grab this out. Not Понеслась. I've been fighting since before you were born. Get accustomed to that. Так, по очереди. I won't rest until you're. Вонючки. you? I will have my revenge. Да что? Кто следующий? Сейчас мамка всех накажет. Вот же тут еще. Что происходит? Что происходит? Ой. Нормально. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Сейчас тут копье надо пособирать. Вообще мы уже неоднократно нападали на эту их шахту. Вернее, лагерь. Что уже даже не сильно и интересно. Так, вроде больше ничего нету. Ну, топаем тогда. This is going well. We make a Да. good team. We Все do at неплохо. that.
Once again, we could fight our way through. Так, or be господи. discreet. Есть смысл You know невидимкой which мне one быть? I'd choose? Все, у меня ничего не получается с этой невидимкой. Погнали в открытую, не стесняясь. An intruder! I'll get you for this! На! И ты на! Why have you not run away? Ой, а что у меня с джойстиком? Die, do you? Hit it! Get away with that. You are postponing the end. Well played. I shall have been. Гори в огне. Черт. What's the goal? And the Так, fun is всё. over. Fun is a relative term. It Веселье. is. Да And that еще was какое relatively веселье. fun. Revelio. Есть что? Да и этот лагерь мы обчесывали. Мне так кажется. Хотя, судя по мешкам, может быть и нет. Ой, Себастьян, не маячьте, умоляю. Так, что у тебя тут? Пару копеек. Ну чё, вроде все. А, нет, вот чемодан. I should tell you. Rumor is this mine was closed Во, long вот ago due to an infestation это of вот как spiders. раз-таки такая nice. обнова для Nothing I Петри в haven't seen Кустотаус, before. которую у меня редко That's the получается spirit. использовать. Почему-то. Здесь есть что? Revelio. А, тут нельзя летать. Окей. Все, теперь пойдем. Теперь пойдем. Прихватим яички нужные. Перепелкины. Обязательно. Заброшенная шахта. Да, сейчас зайдем, а там народу. Ну ладно, будем посмотреть. Ну вон, пожалуйста. Блин. For better or for worse. I'm a goblin, not a... Help! I won't rest. Так, сейчас у нас восстановится Левиаса. This mine looks like a Будем всех, короче, в воздухе It was closed фигачить. after accidents were reported. Все. Now I see why. Так, а я тут, кажется, была, как будто бы. Как будто бы. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Ну правильно, пауки, да. Тут был этот умерший маленький малыш. Ого, ничего себе, ворвалась. I will make you pay. Why don't you come on here and fight me? You are Так, ты, вонючка, со спины нападать. Я тебе сейчас покажу, что такое нападать со спины. Get away with that. Обосраться не успеешь. Бессовестный. Правила. Правила дуэли. I think there's something here they want. Чё как крыса? Так, это надо будет куда-то там это. Себастьян, ты в порядке? Revelio. Так, ну и чего? That ledge is awfully high. А, Any все, ideas? я вас понял. Wingardium Leviosa. Leviosa. Не, далековато, да? Надо это. Wingardium Leviosa. Leviosa. А что, неужели она бы не забралась так?
It's no wonder spiders give people goosebumps. Блин, ну вот реально было испытание здесь с пауками. Было. Или вот эту штучку. А чё мне это переворотки дадут? Ничего. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing Revelio. qualities, really. Ну, по-моему, Себастьян нагнетает. Слушай, нифига здесь горки, а? Smashing. Should have thought to О, conjure о. stairs. Пауки, я вижу, танцуют степ. Блин, мне не нравится. Мне не нравится. Так, ну, наверное, не запрыгну. Так, сейчас налетят. А чем мне? Мне надо пауков. Пауков мне надо сжечь. Попробуем тогда, наверное, вот так. That bridge has seen better days. А зачем я плыву, скажите-ка, пожалуйста, Себастьян? А ты зачем плывешь? Ой, я не могу. Ну куда идти-то? Ну это понятно, что не заберусь. Да ладно, ты на такое залезаешь. Так. Perhaps we can mend the bridge to get across the chasm. Ну сделай репару, Себастьян. Ей-богу. Тебе надо, а я все делай. Ой. Колдуй бабка, колдуй дед. Все, погнали. Давайте, черти, нападайте. Ой, он спит? Гоблин. У-у-у. Фига он. Ой, спасибо. Блин. Так, вроде нормик, да? Нормик. О, ничего себе. Трупы. Ничего себе. О. Блин, я, конечно, не ожидала, что в игре будут трупики, но самый пока что грустный трупик это был эльфик. Прям меня огорчило. Так, ну с пауками пока в порядке дела. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Так, ну я чувствую, здесь какой-то будет биг босс пауковый, да? Пауковый биг босс. Ничего себе тут. Шляпа портного для раскрытия секретиков. Так, раз, два, три. Ну что поделать? Что поделать? Ничего не поделаешь. Да иди. Так, ну вот музыка меня нагнетает, знаете. Давайте радиодача включим там. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that.
С музыкой-то веселее. Чё вот это We have нагнетает? another fight on our О, hands. Why am I not surprised? а чё удивляться? Feels like I've been in this Сколько их house. там? Раз, два, три. Так, ну чё? Ой, их много. Ну чё? Хорошие мои. Мои замечательные. Погнали в открытую. Погнали в открытую. Вау. Get away! You're making this... Стоять, всем стоять. Подождите, я вспомнила. Я чё варила-то? Зелье, которое усиливает защиту. Защищаемся. You rubber and white. Let's get this over. Who do you think you are? But I'm better. It's it. This is impossible. I won't. Why can't I hit you? Все. Ничего вы не сделаете мне. У меня каменная защита. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Нифига себе, прям по пукану. Ух ты. Слушайте, заруба офигенная. Вообще круть. На, обсосись. У меня супер. Не зря же варю, правильно? Надо пользоваться. Чё ты мне? Что? Я же была... Блин, вообще кринж. Я была под такой защитой и просто на последнем пауке ушла к прабабкам. Трэш. Трэш. Cleared the room. Don't Да act like уж. Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight. A rune symbol above the cavern door. Вторая попытка у меня вышла быстрее и качественнее. Я поменяла заклинание действующее, я взяла экспеллярмус. У меня, оказывается, оно действует как проклятие. И мне это очень помогло, на удивление. Такая мелочь, да? Я думала между Круциатусом. Ну, думаю, ладно, не буду я его I wouldn't be растрачивать на surprised to животных. find a couple more rune symbols. Так, сейчас мы тут немножечко помещение причешем. Так, давайте. Скрываем. Revelio. Раз. Да что? These runes must be connected somehow. Try casting at them more quickly. Да уйди, мешаешь столько. Что, на скорость надо? Все. Погнали, погнали. Нет, не погнали.
Wasn't expecting that. Чё неожиданно? Так погнали. Кто там? Чё там? Так, какая-то наскальная живопись. Горит котел. Revelio. Так, что здесь? Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли. А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. Вы о чем? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Revelio. Исидора. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Ну Still, все, something about this place feels odd. да. Ну дальше-то чего? Какое-то зеркало. А, мне надо посоветоваться с Себастьяном. Да. Давай советоваться, конечно. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was Ну, конечно, она тут She была. seems to have been everywhere. Если записку But я if she was нашел. using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye Боже, to eye зачем on же how ты ему this все magic should be used. рассказываешь? This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Я, конечно, уважаю Себастьяна, This да? place is odd, to be sure. But I'm fascinated by it. Now, Ну, for the доверяй, как trek back говорится. out of here and to Hogwarts. Доверяй и проверяй. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Ну давай, я ж там зеркало увидела. Надо его расшатать, да? А, не надо, просто. Все проще. And now for the moment of truth. It has to fit. Ах, вот сколько мы будем тут собирать. Интересно. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. Ну-ка. And the bad news? We're in for more trouble. Да господи. А когда было без проблем, без неприятностей? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get Кого ahead. же? Who is that? Так. Ну давайте вот так, хоть Someone разочек. who knows Хоть Ranrock разочек промолчим. personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins Не дави на cursed меня. my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we Ты чё just went давишь? through? Ты чё No, нагнетаешь? Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone Боже so мой. ignorant? У нас первая ссора с моим парнем. А ты жестокий, а ты горячий. Ай, не горячись. Ну он горячий однозначно. Горячий. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Так, я сейчас с тобой расстанусь. Сейчас сам будешь Unbelievable. выгребать. Unbelievable. Unbelievable. Ты мне не перечь. Ты меня зовешь и заставляешь меня все делать. Не перечь мамке. Выпусти меня. Выпусти меня.
I hope Professor Fitzgerald Да has confirmed блин. what she needed Дай to. мне I have выйти. to complete the next trial as soon as I can. Чё-то забагались. Себастьян, ты на беговой дорожке? Все, оставайся здесь. Ты наказан. Так, поговорить с портретом, господи. Ну, идем говорить с портретом. Welcome back. Ага. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a Да look at the map. мы только и делаем, что теряем время. The next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be О, of help to us. наконец-то не по этим Unfortunately, this лазить. headmaster seems За wildly зеркальем. unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Ага. Что же, наконец-то, возможно, что-то интересненькое. Хорошо. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. Да и And, sir, им известно there's больше, чем something нам, else. похоже. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, В it's in the кабинете headmaster's директора. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. office. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just Ого. the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Вау. Doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Как Black? чуял, что One нужно never будет. knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Ничего себе. Какая ответственность. Я превращаюсь. Я превращаюсь. Сейчас такая в тролля. О. У. Я прекрасна. How do Прикол. you feel? Ну. Incredible. Фу, I won't forget that Ответ. anytime soon. как вам? Вот How и do I ответ. sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the Вам password понадобится from узнать пароль у Scrope, Скропа. who could be А он anywhere может in быть the где угодно в castle. замке. Попробуйте поискать You might профессора look for Кагаву. Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. А сколько же But действие what if Professor длится? Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor.
I suppose we'll meet again in the map chamber. It's Какая rather strange to hear ответственность. gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Так, я Луну вижу. Now to find the headmaster's house elf. Какая ответственность, боже. В дороге я директор. Я главный. Ля-ля-ля-ля-ля. Я главный, я директор. Так. Professor, a moment of your time, please. Sure. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I... Well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Так. Я главный. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. На жопе. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Почему незавидная? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Почему со мной никто не здоровается? Так, ты чё сидишь? Девочка из Уганды. Ну-ка встала. Директор пришел. Бессовестная. Так, всем спать. Делать уроки и спать. Я сейчас наведу здесь порядки. Ладно. Я наведу порядки позже. Я очень занят. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. Чё? Я несу. Are you feeling all right, sir? Нет. You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis... Боже мой. Я себя разоблачу такой тупостью. Something is very wrong with Professor Black. Dittany and bubo-tuber pus. Откуда вы уже сплетни разносите? Я еще... Professor, a word? Да... Нет. Professor Black, Черт. again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could Интересно, я still могу have повлиять trials на and a судьбу somewhat shortened Quidditch? season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on all, and they are fine now. The fact that it happened. What nonsense! That you would trivialize the health of a student. A silly game. You are quite impossible sometimes, sir. I've a good mind Какой to я write to the мерзкий. Department of Magical Games and Какой я Sports гадкий Administrator. директор. Так. Вперед. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Так, отстаньте все от меня. Почему вы сплетничаете про меня? What did we do to Я deserve только... him as a headmaster? Я только превратилась. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. А уже все в курсе, как будто. I tried to hide a prophecy once. I hope it's not about anything I've been doing. Так, с дороги, дети. Так, Хогвартс украшен красиво. Мне нравится. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, Да I боже need мой. to speak to you. А мне не нужно. Hello, Professor Black. Ah,
Professor Weasley. How delightful to see Ну, я you. себя выдам однозначно. Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his student. Так, ну вот это. Well, yes. He's handling some official... I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle. Это она про меня. Supposedly on Professor Fig's behalf. I've Заметили heard всё-таки. unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Стычкой. Тётя, ты вообще видела, что там происходит? Какие вещи мы вытворяем? I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Кошмар. Simply wonderful. Стыдушно. Well, thank you. Какой стыдушный But диалог. I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Отстаньте все от меня. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand. И не надо меня понимать. Чё, жрете? That Новый ought to год give у вас? Professor Fig some breathing room. Вау. Круто. Ах, тут не действует ни одно. Wait till your master sees what a wonderful job Scrope is doing. Так. Scrope! Oh, greetings, master. Remind me of the password to my office. Жесть. But master made Scrope swear never to tell anyone, even master himself. Как ты смеешь? How dare you question me? I've a mind to give you a match. Yes, sir. Of course. It is the Black family motto, master. Right. Of course. I Master does remember it. Я не в себе, ты не видишь? It's pure bloods forever, isn't it? Close, master. Scrope thinks master is indeed testing Scrope. Obviously. And, of course, as master Yes, of course. Ну-ка. Oh, master knows that Scrope's French is most Toujours pitiful. pour? Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells... Oh, Apollonia's diary. That is quite... Whatever you wish, Scrope. It's your... Now, off with you! Боже мой. Да что же это такое? The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Кошмар. Я превращаюсь? Да боже. Я не хочу это слушать. Да боже. Господи, открывайся скорее. Кошмар какой. Ой. Что? Черт. То есть мне не надо было туда. Made it just in time. It's wearing off. Да боже мой, Dick кошмар was right. какой. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Угу. Веселуха. Круть. Так, теперь пробираемся в кабинет директора. Так. Ну-ка.
toujours pure. Ничего себе. Сработало. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Собираем. Такс. Что мы тут имеем? Интересненькое. Ничего, да? Ой. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I Окей. suspect there will be more to... Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Меня книга засосет, что ли? Has this been under the headmaster's nose all this time? Ну, я, конечно, все понимаю, милая моя. Ну, чаечку можно... А чё я не могу взять? Да что же. Ладно. That must be the pedestal. Ты. Revelio. Так. Но меня засосет однозначно. Угу. Уже вон подозревает, что ученица в школе не бывает. Where am I? Professor Fitzgerald. Ничего себе. Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Я в ней. А, у меня еще нету ничего вообще. То есть я просто бегу. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Вау. Хоррор. Боже мой. I should have run when I could. I'd be free by now. Блин. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Чё-то мне страшненько. I need to time this just right. Все, я в беде.
Так, ну вон та шляпа должна отвернуться. Она не отворачивается. I see. A staircase straight ahead. И сюда идут хоть. Death. Кринж. Господи. Я, наверное, не туда. Или туда. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Так, и что? Ой, сколько вас там. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Боже. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Черт, ну так и знала. Так и знала. Ну, естественно. Боже мой, я боюсь, честное слово. Вот честное слово, что-то мне... That's the way forward. О! Такая, спокойненько. Вау. Can this be? I think I'm invisible. Мантия Гарри Поттера. Я теперь супер прозрачная, да? Невидимая. Но они меня не слышат. И не видят. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? Все, обратно хочу в школу. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be Я unable не to смогу hide. спрятаться. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Боже мой, меня так легко испугать просто предложением. Мантия, невидимка, бузиная палка. Следующее буду искать камень. Ага. I've never felt such power. Так, все, я поняла, мне дали конкретный набор мне дали. Угу. Хорошо. Спрятаться не удастся, говорит.
Я и при всем желании это не могу. Так, нормально, нормально, пока что нормально. Такие они не сильные противники. Боже ж ты мой. Defender, Bombarder, Repulsor, Protego. Defender, Bombarder, Repulsor. Protego, Bombarder. Sender. Где? Не вижу. Да Господи Иисусе. Вы ж мои. Меня собака за жопу кусает. Ужас. Еще третий раунд. Нет? Ой. Прихватил что-то. Они не сильные противники, вся проблема в их количестве. Так, вот здесь, похоже, будет. Такое прям пространство хорошее для боя. Угу. Но это босс. Ах ты ж. Жескач. Так,
Дышим, дышим. Немножко продышаться. Боже мой, не нервничать бы опять. Псина вонючая. Да задолбали. Можно хоть чуть-чуть по одному? Конечно же, нельзя. Кошмар. Господь, Господь. Ой, пожалуйста, все, не хочу, не могу. Мои полномочия уже окончены. Тут прям жестко. Ну, похоже, еще, потому что сейчас надо будет отработать за камень воскрешающий. Я так думаю. Хорошо у меня было накопление моей лястычки любимой. Пригодилось. Simple stone. This must be for me. Все, я непобедимая. У меня 3 дара смерти. Я непобедимая. Только чихните в мою сторону. Все. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Ой, Господь, Господь. Oh, poor Neve. Gone so young. Neve. We won't be the same without her. Мразь. Иди отседова. Так, я стою на месте. Господи. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. И что? But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Не, ну вообще прикольное испытание. Мне нравится.
Remember that. Потому что as you зазеркалья witness уже my memory. надоели. Здесь прям реально сложно. Ну, лично мне. Чё же нам расскажет бывший директор? Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. Ее одержимость довела ее. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. О-о. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Она питается чужой болью? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Кошмар. Кого вы профессором сделали? Да, вот такая вот драма. Опа. Такая оказалась снова зазеркалье. Чума. Опа, вот его еще испытание. Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Это невероятно пугающее зрелище. Я бы это в одно предложение сложила. I found it disturbing. But how did she gain power from it? It was disturbing. Although, I wonder that you are... I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the response. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin... He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power... I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share. Давай, I shall require подготовь для time to меня confer ужас. with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. Да, And she pulled вдыхала. emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, Чудовище она, she said that she конечно. found a way to store the Забирать traces боль of и magic she впитывать в extracted себя. in Странно. goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely.
That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the tower, Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since... Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew Да, it would. чуть не спалилась. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Не умеет. Водки надо было давать, огненные виски. Водочкой пьем, только водкой живем. 18+. Так, завершено испытание. Талантливее мы не стали, к сожалению. Так, ну что же. На этом все. До встречи в следующей серии. Будем изучать непростительные заклинания. Пока-пока.